Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The court made its pronouncement on the matter involving Prophet Shepherd Bushiri and wife Mary Bushiri. So my role initially was to sort of welcome you all and reaffirm our commitment to say we remain resolute to ensure that Malawians and Malawian interests are promoted locally as well as internationally and will not be swayed by whatever forces there are on the ground. Maybe at this point in time, we'll come back because I would not want to speak much on the contents of the statement until it is read out. Then I will cement a number of key issues. But first, maybe I would like to either hand over to the moderator or Flyson Chotsi to take us through in terms of the specific statement demands or issues that we have raised as Mablem. Otherwise, we would like to thank you for making it here and apologize for starting late. We wanted to be here by 2 o'clock, but we had to address 1 or 2 emerging issues. Thank you very much. I hand back to Comrade Fryson Chotsi. Thank you. Thank you very much, Chair. Once again, may I welcome the comrades from the media as well as all Malawians that are listening from us. I will not read the statement line by line because I'll be combining both English and Chichewa to ensure one that our fellow Malawians that do not understand English understands the gist of the matter. But at the same time, it's also necessary because we know that this press briefing is being heard far and wide, and we want to make sure that everyone else understands what we're presenting today. The statement that has been prepared is very long because it is a combination of everything that Mablem has been doing. It is titled, Malawi has a duty to uphold the safety and rights of the Bushiris and must not extradite them into a dangerous and uncertain fate. Muchichewa chake titona kuti dziko la Malawi lili ndi udindo komanso ufulu oonetsetsa kuti likuthandiza kuti ufulu wa chibadwidwe wa Prophet Bushiri ndi akazawo komanso kuwateteza kuti pamene tikufuna tilatumize ku South Africa tisatumize kumene moyo wawo kakhepa chiopsezo. Ndichifukwa chake tikomba mutu wa nkhani ya lero. Choyambirira, maybe as a matter of introduction, since 2018, we as civil society and human rights activists in Malawi, alongside with international human rights bodies, we've been involved in monitoring the situation leading to issue of Prophet Shepherd Bushiri and his wife Mary. Over the years, the case has raised serious concerns about the treatment of the Bushiris, the fairness of the judicial processes they have faced, and the broader implications of human rights and national sovereignty. Recent decisions by the Magistrate Court in Malawi to order their extradition to South Africa is not only deeply alarming, but also fundamental failure of the justice system. This ruling disregarded crucial evidence, fails to consider the broader circumstances of the case, and it reflects the government's complacency in protecting its own citizens. The Bushiris did not flee to Malawi as fugitives, but rather as citizens seeking protection from clear and documented threats for their lives. Their return home was a plea for justice, security, and fundamental rights to be safeguarded by their own country. It is particularly troubling that the government of Malawi, which has got a constitutional duty to defend its people, has instead succumbed to external pressures. The overwhelming evidence of persecution, intimidation, and even assassination attempts against the Bushiris has been ignored in favor of appeasing a foreign government. This raises serious questions about Malawi's ability and assert its independence
under the stand film against undue influence from South Africa, which appears to be using power to dictate domestic affairs. The extradition of the Bushiris under these conditions is not a legal misstep. It is a moral and ethical failure. It represents the continued betrayal of Malawian citizens by their own leaders and sets a dangerous precedent for how we handle cases involving our nation in the near future. Are we a nation that protects its own, or the one that readily hands them over even when their lives are at risk? This statement is grounded in several key concerns that we believe must be brought in the forefront. One, the events that led to the Bushiri's return to Malawi in a search of protection from a system that had already failed them. Two, the failure of both South African and Malawian government to uphold their commitments to human rights, due process, and the safety of the Bushiris. Three, the broader implications of this decision, not just for the Bushiris, but for all Malawians who may one day find themselves in similar circumstances. This is not a merely legal matter. It is a test of our national values, our sovereignty, and our commitment to human rights. As a civil and human rights advocates, we stand firm in our conviction that no Malawian should be abandoned to face persecution, threats, or possible death simply to satisfy the demands of another nation. The government of Malawi has a duty to act in the best interest of its people and not out of fear of submission to external forces. We urge the leadership of this country to reflect on this decision, to reconsider the dangerous precedents it sets, and to take a stand for justice, fairness, and national integrity. The world is watching, and history will judge the choices that we make today. Mwachidule tukunena kuti bwalo la milandu la magistrate kuno ku Lilongwe sabata apitayi inanena chigamulo chokuti boma la Malawi latumize a Prophet Bushiri akazawo ku South Africa kuti akayankhe milandu. Choti dandauliza chona kuti popaka chiganizo chimenechi tikuona kuti madando ambiri okhuzana ndi chitetezo ndi moyo wawo wa Bushiri zimene zinakambidwa ku court koma zimene zakhazi kunenedwa sizinawunikiridwe. Makamaka ife oti tili umboni koma sitakati kugwira ntchito imeneyi kwa nthawi yayitali tinaloda muona kuti posayang'ana chiopsezo chimene Bushiri ali nacho komanso akazawo mwina tugazolo atumize. Izizi zikubwera kamba tukuyang'ana mwina sanamira zitatu. Sanamira yoyamba tukumayang'ana kodi chinachita za njovu nyanga kunjira za mtengo kuni njovu chokene yanga ndi chani. Chachiwiri tukuyang'ananso kuna kuti kodi boma la South Africa lapanga chani polimbikitsa kuti ufulu ndi chitetezo cha Bushiri chikhalepo. Ndi chifukwa chake tikunena lero kuti pali sanamira zingapo zoti zitambasule kutengera kuti tachokera kuti tilipati ndipo tikupita kuti. Tikayang'ana mbiri ya nkhani yonseyi mu April 2018 Prophet Shepherd Bushiri anapeza mabungwe ena ndi anthu ena ogwira ntchito za ufulu m'dziko lino ndi kudandaula kunena kuti ku South Africa kukhalako ali pa chiopsezo ndipo pali zinthu zambiri zimene zikuchitika zimene akufuna thandizo loti mwina mabungwe oti amapanga za ufulu wachibadwire awathandizapo. Mchaka chimene chocho mu June 2018 mabungwe angapo motsogozedwa ndi bungwe la Human Rights Consultative Committee anapita ku South Africa kumene anapita kafufuze kuti kodi zimene akunena Bushiri zokhuza ndi nkhani ya mafulo awo ndi zoona kapena sizoona. Ndipo kutapitidwa South Africa kucha kunachitika kafukufuku ndi kukaundula ndikuona ndi zina zimene zimanenedwa zija zinali ndithu zoona makamaka pa chiopsezo ndi zimene zokhuza ndi xenophobic attacks zimene amakumana nazo ku South Africa. Chifukwa cha kafukufuku ameneyo komanso report imene inalembedwa nthawi imeneyo mabungwe amenewa anapanga approach South African High Commission kuno ku Malawi ndi kuwalemba report kuwauza kuti napita ndipo tafufuza zinthu zingapo zimene tikupempha boma la South Africa litapanga makamaka zokhuza ndi chiopsezo ndi umoyo wa Prophet Shepherd Bushiri ku South Africa. Mwazina zinapezeka kuti panali ngati pachingeza mata attempt on their lives. Kunachitika mwina 3 assassination attempts. Pena panapa filling station gamora nombedwa zipolopolo. Of course zimene zipopo 46 na mati 42 nthawi imene yoti kankhula ndandosiyana.
panachitika attempt yona kuti poisoning pa restaurant, unfortunately mwamwa aisana je ndiwana je ndi munthu wina. There was another attempt so akuchoka kuchalichi kwawo pa moyo wawo. Koma above that amakhala kupangidwa harass ndi akulu aku polisi komanso Hawks ndiye enogwira ntchito boma pamene amapanga demand kuti adzapatsa 20 million rands nthawi imene pamwezi ngati akufuna kukhala m'dziko la South Africa poti wowo sanali mbadwa ya dziko la South Africa. Zimenezi ndi zina ngati intimidation, extortion, threats ndi zina zotero ndi zimene zinali mpati ya report imene inalembedwa ndi mabungwe osiya boma kupita ku boma la South Africa kudzera ku South African High Commission. Patapita nthawi pamene South African High Commission inanena kuti mwina imoneka kuti ikupanga jenkha. Mabungwe omwewa anthu amene akugwira mafulo aboma mafulo anthu omwewa motsogozedwa ndi Human Rights Consultative Committee analemberaso South African Human Rights Commission ya ku South Africa, analemberaso South African Council of Churches amati SAC ya ku South Africa, komanso analembera Office of Directorate of Priority Crime Investigation ya ku South Africa konko, ndikulemberaso Independent Police Investigation Directorate ya ku South Africa, komanso Ministry of Safety and Justice ya ku South Africa kupanga raise ma issues omwe tanenawa kuna kuti tili mandandaulo komanso ma threats amene apolifa Bushiri kuma nawo kamba kuti iwo ndi Malawi ndipo akhala mdziko South Africa. Zitaitika zonsezi Office ya Directorate of Priority Crime Investigation DPCI judge amene amafufuza nkhani zokhudzana ndi ma officers aku South Africa anatsekula mlandu okuti afufuze madando ndi nkhani zimene anapanga raise anthu a human rights amene tunenawa amene anapatsa file number imene inatchedwa O/J/J/218/07/2018. Anatsekula file imeneyi inakhala ngati nkhanija aisiyo pomwepo. Tikafotokoza kaununi wake wa zimene zakhazi kuchitika makamaka mabungwe osiya boma Mablem pa utsogoleri wa bungwe la Human Rights Consultative Committee. Tufuna tipereke zinthu zingapo zimene zakhazi kuchitika kuti mwina muone nkhani sina yayambirira kuzafika pano pa yayi. Choyambirira mmene fotokozera pa 18 June 2018 bungwe la HRCC ndi Forum for National Development malo mwa ma concerned citizens analembera South African Ministry of Safety and Security andikala imene inapitanso ku bungwe la South African Human Rights Commission ndikupanga raise ma concerned manager kuwafuza kuti pakufunika patachitika kauniuni pa nkhani yokhudza ndi Bushiri makamaka chiopsezo imene akuma nacho xenophobic attacks akuma nayo komanso ndi moyo wawo kuti sunali bwino m'dziko la South Africa. Ndi zimene zinapangitsa kuti pamene popo office ya South Africa imene ili pasi pa unduna wa Safety and Justice kutsekula file ya mlandu umene ndi mautchula uja kuti ukhalepo. Pa 16 July 2018 poona kuti palibe clear response imene kuchokera ku boma la South Africa, mabungwe waso anapita ku unduna ozona nkhani zakunja wa dziko lino ndikulembera unduna wa dziko la Malawi kunena kuti taona ni nkhani iyi takazipeza dziko la South Africa andipaliritu kupemphani kuti tapanga ndikafukufuku ndipo muyankhule ndi anzanu ku South Africa kuti kodi chitetezo cha Malawi chikuyenda bwanji kutinso nthawi imeneyi ku South Africa kosi kunayamba so xenophobic attacks against other Malawians. Tinapanga kalata imene inapita ku unduna wa zona zofalitsa zaona zakunja wa dziko la Malawi pa 16 July 2018. Pa 7 January 2019 kuona kuti panalibe tangible progress and zimakhazi kupitirira Mablem inatenganso step ina kudzera pansi pa ulamuliro wa bungwe la HRCC ndimene inapitanso ku bungwe la South African Human Rights Commission kupanga kondemu zimene zinapita zimapinkhana zimene zakhazi kupitirira komanso kuphwanya ufulu wa chibadwire ndi chiopsezo chimene chimakhazi kupitirira pa umoyo wa Bushiri. Mukalata imeneyi tinayikamo maombono osiyanasiyana. Pamene tinkapita kafufuza tinkapanga investigate kesi imene kunapezeka anthu ena ake tinali ngati amati pa Chingerezi pa nkhani ya Malawi affidavits. Tinapezeka kuti tinakumana ndi anthu amene panali azimayi achitsikana 6. Nthawi imeneyo ankanena kuti ananena kuti ali ndi umboni kuti aprofeti a Bushiri anawagwiririra. Atsikana 6 amenewa anali pasi pa mgulu atsikana 14 amene abwera ndi nkhani yokuti aprofeti a Bushiri agwiririra. Atsikana 6 amene abwera ndi confession yakuti anaopsezedwa ndi anthu ogwira ntchito ku Hawks
kunena kuti ampange implicate Bushiri pa nkhani ya rape. And anthu atatuza mambo limeneyo ife tinanena kuti kodi zimamunenazi mungathe kuziyankhula under oath, ndipo anavomera. Tinapeza lawyer ku South Africa amene analemba ma statement amenewa under oath ndi kupanga ma affidavits onkusonyeza ndi mayina ama officers ndi zimene zinachitika kuti atsikana amenewa anene kuti a prophet agwiririra. Komanso panalinso azibambo ena atatu amene anali involved makamba nkhani za financial crimes. Nawonso panali ma story wina mpaka na mai yake anawagwira kwa amanga kuti ngati mwana wanu sapanga implicate a prophet Bushiri ndiye kuti basi inu mukhala kundende. Kamba kaizi ndi mmene anayamba kamba nkhani zimezi. Andi maombeno sewa ni affidavit sewa tinapanga submit ku South African Human Rights Commission komanso Minister of Safety and Justice South Africa kuna kuti zimene mukupanga raises paliso nkhani zimene zatuluka zimene tazipeza kodi mukuti pochani. Pa 7 January pamene pa 7 January 2019 pa 6 February 2019 kuona kuti sizikusira zinthu zija harassment amba uchukira extortions uchitika and kuti sapatango kuchitika another attempt on their life mwa attempt manena atatu aja ndipo pamene tinapanga so submit a formal petition to government of South Africa ndikunena kuti afufuze ndipo aunikire kuti anthu amene zikwakhudza chifoma ina anthu analipo kale ndikhupa kuti mina acheka machula mina maina akhala kwachula anthu amene patsogolowa ena anali cabinet ministers ena anali akulu akubungwe la Hawks ndi even senior officers South African Police ana anthu akulu amene maina awo tinapanga submit kuti awawa kupitiliza upanga izizi bwanji mutazifundika ndikufuza ndikuzunikaso. Pa 3 August 2020 poona kuti there is still no satisfactory response ku South African government komanso DPCI judge Mablem inalandira email kudzera kwa chair imene achoka ku Directorate of Priority Crimes Investigation Judge bungwe limene mfufuza nkhanza zokhudza na mboma kuti pempha kunena kuti bwanji mutipatse power of attorney. Power of attorney ndio zimene kuti woona akhali mphamvu zofufuza madando osatakhatu kupereka pokhudza nkhani ya prophet Bushiri. Kuna kuti power of attorney imene ikaperekedwa iwo akhala kuti akufufuza. Ndipo indeed power of attorney imene inaperekedwadi. On 8th June recognize kuti ma threats akukhudza nda Bushiri akupitilirabe koma sizikusintha. Mablem wina alembera prophet kwauzata bwanji mutaganiza zoti mbwerere ku Malawi. Chifukwa meza fika apa zafika povuta kwambiri and apapa pachitika matempo osiyana. Atachoka kukho atamangidwa koyamba a prophet atangotuluka there was that attempt inachika pa finish station manena ija. Atatuluka soka chiwiri kuchoka ku ndende panachitika another attempt manena ijaso. And kuona kuti South African government even my institutions of South Africa anali nani komito kuma issues zimakhatu panga raise ndi chifukwa chake titawalembera a prophet iwo kuti bwanji timagazo mudzafisa kuboma lanu ndikupempha mina chithandizo. On the 6th June 2023 HRCC and FND ndi Mablem analemba sokalalo ilo South African Commission kupempha response kuna kuti inu takulemba nthawi yaitali ndipo takati kufufuza koma izizi sizikutheka iyayi bwanji mutifufuzire kotsiriza pano mutuuze kuti mwapangapo chani chinalembeni kupempha ndi kupereka madando okhuza ndi nkhani yo a prophet Bushiri. Ine ndikala temene pakana lero aku South African Commission sana yankhepo tikupereka ndondomeko zimene zizi kuti tidzoti nkhani iyi sinayambe lero iyi achoka patali andi tikamakamba zokuti pali vuto lalikulu muli ku South Africa tikamanya kuti ena afuna kuti chiopsezo chawo umoyo wawo suli bwino tikukamba kuti nkhani yachoka kutali ndithu. It has been a long process of engagement from HRCC and civil rights activists in Malawi to South African government, South African institutions on the persecution, abuse of rights, death threats, attempted murders, and all those issues that the Prophet Bushiri and his wife were facing in South Africa, including the entire ECG church. Atabwera kuno ku Malawi a Bushiri siuti nkhani yatira pompo yayi. Mabungwe anda Mablem analemba kalataso kulembera president a dziko lino pa 30 October 2023. Kalata imene inadzera through the Secretary of the President Cabinet Office OPC kupempha boma la Malawi kunena kuti bwanji patakhala diplomatic intervention mutakambira ndi boma la South Africa kuti kodi iwowo ndi njira ziti zimene akonza pangapo chani makamaka pa madando amene a Bushiri anali nawo okhuza ndi umoyo wawo.
And the kalata we raised very serious concerns about how the government of Malawi had handled the matters of the Bushiri since he returned. In our opinion, rather than offering him the protection that he sought from his country, we noted that the government only focused on arresting him and initiating an extradition trial. We stressed in that letter that this course of action of just to focus on the court was not only dismissive of the genuine threats that Prophet Bushiri was facing in South Africa, but also primarily served the interest of South African government. We noted that the process that the Malawi government had taken in that letter, that it had did little to address the concerns that the Bushiri had as citizens of Malawians on their government when they came to sought protection from Malawi, particularly that with regard to the persecution and the threats on their lives. This letter also pointed out to the Bushiri that Bushiris were not criminal fugitives, but rather they were seeking protection from their own government. Because the evidence and everything that was submitted thereof show that it was very difficult for the Bushiris to remain in South Africa, and it was not even safe for them to stay in South Africa. Particularly, by 30 October 2023, Mablem inalemberaso Legal Affairs Committee, the Foreign Affairs Committee of Malawi National Assembly, kwapempha kuti nawo sapange intervene on this matter. Munkalata imene kunali kupempha kuti momwe tikuona zinthu zikuendera kunena ngati madandawo amene abushanali nawo zikuoneka kuti sizikutheka bwanji nawo parliament atapanga nawo intervene chifukwa izi zikukhuza nzika za Malawi. Parliament inanena kuti ipangapo kanthu bola akapeza ma resources akapanga meeting ndikumana, and up to now they have been committed owing that there were no resources for them not to meet. The critical question that you are asking today is that are the Bushiris fugitives from the law? As human rights organizations and activists, we stand firm in asserting that Prophet Shepherd Bushiri and his wife Mary are not fugitives of the law, despite the narrative perpetuated by certain South African media outlets and government officials. This portrayal has been adopted in some quarters within Malawi, largely due to lack of understanding of the circumstances that led to their return to Malawi. We believe that Prophet Bushiri and his wife are best categorized as individuals seeking protection or as persons fleeing persecution. Their position is substantiated by these two considerations. One, their intentions upon arrival in Malawi. Had the Bushiris sought to evade the law, they could have easily fled to a country that does not have extradition treaty with South Africa. This is a stark contrast to other well-known cases such as that of the Gupta family who fled to Dubai, a jurisdiction without extradition agreement with South Africa. The Bushiris, however, chose to seek refuge in Malawi, fully aware that the country is a signatory to the SADC extradition protocol. Moreover, upon their arrival in Malawi, they voluntarily surrendered themselves to the Malawian authorities, making their intentions clear and demonstrating their desire to cooperate with the authorities. Two, the persecution they face in South Africa. The Bushiris have faced numerous attempts on their lives, both during their first arrest in 2019 and subsequent arrest in 2022. These attempts were orchestrated by state officials opposed to the court's decisions to grant them bail. Their prolonged detainment, which lasted for 2 weeks despite the no legal basis, was a deliberate attempt by the state to prolong suffering. After securing bail, yet another attempt on their lives forced the Bushiris to return to Malawi for protection. Moreover, the Bushiris have been subjected to hostile environment, media environment in South Africa, where public figures, including government officials, the religious leaders, have openly verified them, often accusing them of being foreigners, and demanding that they go back home. This hostile atmosphere, coupled with a violent rhetoric and action from the state actors and private individuals, had created an environment where it was impossible for the Bushiris to receive fair trial. This situation, coupled with their legitimate fear for their lives, makes their return to Malawi a desperate attempt for protection, not a
a version of justice. Tikunena kuti mmene amanenera ku South Africa komanso mmene anthu ena amanenera amanena kuti Prophet Bushiri anathawa kuti akumane anathawa ngati milandu ku boma la South Africa. Ifeyo pakuona kwathu timanena kuti kubwera ku Malawi a Prophet Bushiri akhati amathawa milandu ku South Africa sadakabwera ku Malawi. Pali mayiko ena pa dziko lonse pano kumene anthu oti akuthawa kwawo amathawirako kumene kwa akathawirako palibe sinthu chimachitika. Mwachitsanzo kuli mayiko amene tikuwadziwa ngati ku South Africa kuja kunali azikulu ena akamati the Guptas atapalamula anathawa ali mapeza ali ku mayiko amene amati safe havens anali ku Dubai ndi kwina kotero kumene koko zimakanika kuti abwezere kutiko ku South Africa chifukwa alibe nawo mgwirizano obwezerana akaida anholapela mlandu. Abushiri pokabwera kuno ku Malawi anabwera kudziwa kuti dziko la Malawilo lili ndi ubale ndi dziko la South Africa lobwezerana anthu amene apalamula milandu. Kusonyeza kuti amadziwa ndithu mmene pita Malawi pali mwayo kuti twakabweranso kunoko koma chimene ndikufuna ineyo ndi chitetezo kuchoka boma langa. Komanso mukayang'ana zinthu zimene anakumana nazo mikwingwirima anakumana nayo ku South Africa ndipo analipo nguveka chifukwa chakuona kuti akadakhala ku South Africa ko mwinanso kukhoti sadakafika chifukwa amati akatulutsa ku ndende kuja pamapezeka kuti pachitika attempt on their life amanga survive katatu even atatulutsa kachiwiri kaja kusonyeza kuti moyo wawo unali pa chiopsezo ndipo panalipo ngoyenera kuti wabwere ku Malawi. Chifukwa chake iwo anabwera ku Malawi sanathawire ku dziko la kwina anathawa ku dziko lawo kuti dziko lawolo lathandize powateteza kuti ngati angakayankhe milandu pakhale kuti pali mgwirizano oyenera ndithu okhazikika pati pamene amene awiriwa umene kupereka chitetezo cha moyo wawo. So in terms of our conviction as human rights institutions, we as civil society organizations under Mablem firmly believe that the charges against Bushiri are largely fabricated. The South African government has failed to provide transparency regarding the investigations into their crimes of persecution, extortion, and death threats, and no substantial action has been taken against the state officials implicated in these abuses. Despite our continued efforts to engage South African authorities, the response has been evasive and no meaningful steps have been taken to address the injustice they have faced. Meanwhile, we continue to uphold the principle that every individual is presumed innocent until proven guilty. We cannot ignore the hostile environment in South Africa, which significantly undermines the Bushiri's ability to receive a fair trial. Most concerning, however, is the threat of their lives should they be extradited. We are deeply disappointed by the lack of urgency from the Malawi courts in addressing the threats against the Bushiris, and we find it unacceptable that it has been overlooked in favor of extradition processes. In other words, chimetunachona kuti ifeyo ngati maboko saboma tilindu kukhulupirira koso tenga ndimeta milankhani choka 28 nzafika lero kuna titangoti mawa Prophet Bushiri ndi akazi awo apita South Africa ndiye kuti awasakabwera lo moyo yayi chifukwa ngati nthawi imeneyo ali konko amapeza kuti anthu afuna kuwapha ndi imene kuli ku South Africa ndi mabangira amadana ndi ma foreigners nthawi zonse ndiye kuti awasakabwera lo moyo and tukhupa ndi madandosa amene khatupeka boma South Africa palibe chimene chakwanitsidwa kuchikonza kuti kodi boma la South Africa lapanga chani kuonesa kuti nkhani zimene akhala kupanga race since 2018 kuzafika lero nkhani zimene akhala kuyankhula Bush kuzafika lero kuti apangapo chani palibe mbonero yonse umene kusona kuti boma la South Africa lapangapo chilichonse chifukwa choyambirira ma officials amene anali involved pa nkhani yonse ya ku police ya ku Hawks even ya ku boma palibe wachotsedwa ntchito palibe apangidwa investigator or even suspended adakagwira ntchito kusona ndi munthu tikantumizaso akafikiraso manja mankhande zomwezo ndiye ulendo uno kukankhala kumalizapo basi nichifanya kuti kuti ifeyo we still convinced that as a country sitinapange zonse zizonse kukuonetsetsa kuti tikupanga protect Bushiri atatabwe South Africa ndipo pamene kuti katumiza tingooneka kuti kwatumiza kuifa yawo. So if kodi tikuti tikupempha chani choyambirira as civil society organizations we urge the Malawi government to take immediate action to protect the rights and safety of Prophet Shepherd Bushiri and his wife. This include number 1, protection and safeguards. The government of Malawi must ensure that the Bushiris are guaranteed protection, a fair trial, and their fundamental rights throughout the legal processes. This includes a formal commitment from the government of South Africa to safeguard their well-being
and ensure accountability of any harm that may come to them during the legal proceedings. Number 2, investigate all the persecutions. Malawi must demand a full investigation report from the South African government regarding the allegations of persecution, extortion, and threats against the Bushiris. The Malawi government should not proceed with extradition until these concerns are addressed and assurance of safety are made. Parliamentary intervention. We call upon the Malawi Parliament to intervene on behalf of the people who overwhelmingly oppose the extradition of the Bushiris. Parliament must conduct hearings and engage the executive to ensure that the safety and rights of the Bushiris are not sacrificed for political convenience. Public action. The people of Malawi must remain vigilant and take a stand against any form of injustice, including extradition of the Bushiris. Malawi must demand that their government prioritize safety and well-being of its citizens, especially those seeking protection from persecution. Transparency from South Africa. We demand that the South African government provide a full investigation report related to the Bushiri's case, including the actions taken by authorities since the initial complaints were lodged in 2018. If no meaningful action has been taken, Malawi must have the extradition process until South Africa provides full transparency. Tukamba zinthu zisanu zimene ife tikufunitsitsa zitachitika. Chinthu choyamba chumakabanga kuti kuwateteza a prophet Bushiri. Tuna kuti boma la Malawi lionetsetse kuti pali ndithu ndondomeko zimene zakhazikitsidwa kuchoka boma la South Africa zimene ziteteze ufulu komanso kuteteza moyo wawo wa Bushiri patati mwina abwirira South Africa umene kuku. Tikufunitsitsa ndithu kuna kuti pakhalewe kauniuni kufufuza nkhani zimene zakhazuka mbidwa zokhuza ndi umoyo komanso ziphinjo zimene Bushiri amakumana nazo. Chimene kudziwa vichona kuti boma la Malawi lisapitirire nkhani ya extradition pokhapokhapo boma la South Africa litatulutsa umboni ndi ripoti limene apangapo chifukwa chona kuti ngati atatsekula case file in 2018 imefe inapanga ripoti komanso ripoti imene anapanga Bushiri zokhuza ndi umoyo wawo ndi chitetezo chawo. Ndiye kuti pofika lerolo amene anapanga investigate and report atuluka amene kwakhudzawo wathana nawo. Ndiye ngati sanapanga investigate kufika lerolo ndiye kuti iwo nkhani ya safety and protection ya Bushiri alibe ntchito. Pokapokapo South Africa itatulutsa kuti yapanga chani pa madande napeka anatsekula file okha anakhala kuti panga communicate yayi mubwere mudzapeke ripoti tilembeni tsiku tibwere kena kosalembaso kukhala chete ndifaye kuti alipana pange chilungamo palibepo. Komanso tikupempha nyumba ya malamulo kuna kuti amalawi ambiri mukafufuza nkhani imeneyi zokuti Bushiri abwere South Africa sakugwirizana nazo yayi. Mwina mwa Malawi 9 mwa Malawi 10 nalonse sakugwirizana nayo nkhani imeneyi. Nyumba ya malamulo imayimira Malawi. Ndiye tikufuna nyumba ya malamulo ipange intervention ayiranitse hearing amve maganizo anthu komanso amve kuti kodi Bushiri amvutika bwanji ndipo apange intervene ndi the executive kuti adziwe kuti angakhale mwina ngati milandu zipitira koti ena atu amayuza mabwala milandu kuti apange punish anzawo osati apeze chilungamo yayi. Ndiye kuti pafunika intervention imene yoyo. Komanso tikupempha Malawi kuti tiyeni tonse tichilimike kuuza boma lathu kuna kuti tiyeni timilele tikhale oyang'ana wina ndi nzake chifukwa tikatumiza lero Bushiri tingovomereza kuti tiyeni talole nakaphedwa Bushiri ku South Africa. Pokapokapo boma la South Africa tilotsa malipoti athu. Anthu kupempha boma la South Africa kuna kuti atulutse ripoti limene anapanga investigate kodi ma officers amene ali involved ochoko police ku Hawks komanso senior government officials amene involved pa nkhani imeneyi chachitika ndi chani chasintha ndi chani choka chaka cha 2016 17 18 ndi panopa nanga amene anthu amati akhaumana kachoka court afuna kuwapha chisintha ndi chani. Iyi ndi statement imene Mablem yatulutsa ziyakhala zinazo aonjezera azangawa komanso acheya zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri coordinator Mablem nthawi ino titsekula bwaloli kuti timve zoonjezera pa mfundo zikuluzikulu zimene zatuluka mu kuwerenga kwa coordinator Mablem mu statement imene inakonzedwa. Nthawi ino ndipereke bwalo ndithu ku ma panelists athu amene tili nawo kuti ayike ndemanga zawo tiyamba ndi Monica ayike ndemanga zawo. Zikomo. I will do 2 minutes. I know. Eyo nimangofuna
utambasulapo pa songa zimene mbale Fryson wanena pa statement imene talemba ngati Mablem. Mulungu mmene adatilengera thupi adalenga kuti munthu akhale ndi adrenaline wopita kusukulu mmarelo kuti adrenaline ndamene amakudziwitsa kuti iweyo wakhakuti wakumana ndi chiopsezo umadumpha moti mnyumba mukalowa njoka olo abambo amnyumbamo amadumpha kukwera kaye pa mpando kenaka nkumachitulimba mtima atadzitolera kuti nkatenge mtengo dzaphe njoka. Ndiye munthu ukati wapita kudimba kumene uja kudimba nkupsha nkuona kuti njoka yatuluka songo chimene umachita ndi kuthawa. Umathawira kuti kumene kuli makomo suthawiranso mchilemo umathawira kumene kuli makomo koma ndiye ukamafika ku makomo sungapezanso anthu atenga vikwanje zisenga ndi mikondo unena kuti atiyeni naye ameneyo abwereranso kuja kudimba kuli njoka. Hayi sitikakamize kuti munthu apite kumene kuli chiopsezo kuti moyo wake ukakhala pachiswe ukaphedwa kotero kuti Bushiriwa sitingatumizanso ku dziko la South Africa. Tikudziwa kale mmene anthu athu aku Malawi anaphedwera ku dziko la South Africa ndi xenophobia zimene zotuzidziwa ndi awaso awa adachionekera kunena kuti anthu amasakasaka kuti awaphe ndi dziko la Malawi tikanena kuti tikhale oyambirira ndifeyo ukanena kuti ayi Bushiri bwerani ku South Africa. Ayi ndetu tifuna kuti wakabwere mitembo malamulo salola kunena kuti munthu mumpititse kumene kuli chiopsezo nchifake Maburundi onsewa atinawo kuno akuluwanda kudiyala Kongo timakhala okuno chifukwa kwawo kuli chiopsezo. Bob Marley nthawi yake mbuyo mwanemba nyimbo mu redemption song akuti kodi tidzakhala pambali mpaka liti ifeyo tipanga stand aside and look while they kill our prophets. Nde mena ma prophets suri amene ma prophet ngati mena ali major prophet Bushiri kuti aneneri a Mulungu ayi koma wina aliyense amene ali wa mdziko mwanumo ngati akupita ku chiopsezo kuti akaphedwa ameneyo ifeyo sitingaime pambali nkunena kuti ayi apite akaphedwe ayi ndi kuti nchifake ifeyo amabungwe tayambapo ngati Mablem silidambelero damba nkanthawi Fryson wanena kudzudzula kunena kuti ayi mmene nkhani yawa yoyendera mchitidwe uwu tikungofuna kuti munthu akaphedwe. Nde ife tikumemaso Malawi ena akufuna kwabwino inu aphungu a nyumba ya malamulo mmagwira ntchito yabwino kwa basi nchifukwa timati ndinolemekezeka wina wake atalandidwa filling station ndi wina wake okumba vitsimbe mnathamanga inu aphungu a nyumba ya malamulo kanena kuti ayi ngakhale khoti lalamula kuti iwe ulandidwe filling station ifeyo tikuti ayi tiyeni tiloelepo pa nkhani ya Bushiri komanso si aphungu a nyumba ya malamulo okha andale azipani amene mmateteza maufulu anthu amene afunika kuwateteza ndende amene wawa chifukwa atati wapita South Africa nkukaphedwa nderi Malawi iluza South Africa singaluze chifukwa iwowo ndi amene ali ndi zolinga ndi amipingo tiye tilowelele amabungwe tayambapo komanso Atolankhani ndi amene mmatha ulankhula kwambiri ndi anthu tiyeni mulowelelepo pa nkhani ngati imene zikoma kwambiri. Neri Nthakoma afunanso naye aonjezere pa nsanamira zimene zatuluka. I will talk from a gender perspective. Ndofuna kuyankhulako kwambiri ku makamaka pa nkhani yakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo kuti mmene ikuonekera nkhani iyi ndionena kuti ikukhudza banja eti amayi ndi bambo ndi mayi Bushiri. So ndiyankhulako kwambiri kunena kuti mayi Bushiri akuyenera kutetezedwa chifukwa dziko la Malawi ndi dziko limodzi limene linalowa nawonso mu migwirizano yambiri imene imakhala ikuteteza maufulu a anthu makamaka azimayiso. So kuwalekerera kunena kuti apite kuti akapange face kapena akakumane ndi ziphinjo zimene zili ku South Africa kupangitsa kunena kuti pakhale kuphwanya ufulu wa mayi Bushiri potengera makamaka ndi ndondomeko imene Malawi inasayinira ya UN Convention Against Torture ndikuti mayi Bushiri akuphwanyiridwa ufulu wawo komanso ndikuti tikuyika social phezo pamoyo wawo makamaka ku nkhani ya gender based violence. Makamaka maiko amene kapena ndingayoti ndondomeko zimene zayikidwa kuti mayi atakupanga face kapena atakuphedwa munjira imene sili yomwe ili yoyenereka koma kapena moyo wake kuti wayikidwa pa chiopsezo ndekuti Bible sizinayende bwino.
maka pamene palibepo kuti palibe guarantee yonena kuti she is legally protected. So ndimafuna kuti ndineneko pamenepo komanso being a woman already ndimene zonsezo zikukhalira ndimene zikuyendera, she's already facing psychological and physical harm, kutengera kunena kuti zimene zizi zitha kupanga lead to severe trauma impacting her survival as a woman komanso her mental well-being. Then nimafuna ndingonjezerako zimenezo zokutengera ndi kuti Mai Bushiri na also ali nawo pankhani imeneyi. So from a gender perspective ndizimene nimafuna ndonjezereko. Neri chifukwa cha ndemanga zimenezo kapena kuonjezera pano ndipemphe Desmond kuti nawonso aike ndemanga zawo pa kuwerenga kumene Fryston anachita. Zikoma. Really, moderator, and for me, my concern number one is the role that the government of Malawi is playing on the matter. As I've seen public prosecutors from the government of Malawi representing the South African side, but I thought that they all take oath to protect the people of the country, to protect the soil, the land, the waters and the space of the country. And to see them handing over a Malawian is less of a performance of a duty that is enshrined of our leaders in the Constitution. I want to bring to you Malawians about what might have happened in South Africa at the time that our president was about to leave South Africa for Malawi. And I was not in South Africa, but I think we got the news that the flight which was to transport our president to the country was detained for some hours or more than 2 hours in South Africa. And there was a shift from a public airport to a private military airport from where he had to depart to Malawi, or the flight shifted. Just because they wanted to be sure that the family of Prophet Bushiri was not on board. I mean, if I were to pose a question to you as to what that might have meant to hold on a state president of another country in your country for hours, if that is anything less than actually an arrest to a president of a country. And if a country can arrest a president, a sitting president of a country, what does that mean if Malawians might not have been detained or arrested temporarily in a foreign land just because of a single family? And I'm not sure how the government of Malawi is resolving or has resolved that misunderstanding. I want to then touch on as to how essential is it that Malawi is extraditing the family of Prophet Bushiri to South Africa? What really is our interest as Malawians, sending our own persons to a foreign land where somebody vividly pronounces as to what he and she is afraid of in South Africa based on the experiences? If somebody says, I had to escape ABCD, a quick scenario, I'm sorry, moderator, but a quick scenario is, if the two people are able to escape from South Africa because they were on a bail, what is the likelihood that they will not escape again in South Africa? If they have measures now that will make sure that these people cannot escape, it means in the first place they will never be granted bail. So bail is denied. Maybe not only that, who knows, they might be in chains in South Africa, chained, in holding cells or in prisons. So for me, they have very good reasons to fear about extradition, and that's why we as Mablem would like to stand for them. If anything about trial, what are the options that they can be tried from Malawi than in South Africa? Thank you, Chair. Thank you so much, Desmond Muhango. Baxton, you want to add something? Thank you. To add on the cause that we are making, more specifically to call upon our legal fraternity, especially the lawyers who are handling this case, to continue fighting. We are happy that they are already taking the matter to appeal. I think for us it's encouraging
So they should continue to take legal action to ensure that this case is settled. In other cases, we have seen other lawyers joining on pro bono. It is also our belief that the same can be done to strengthen the legal team for the Bushiri family to ensure that they are not sent to South Africa. In our view, as has been the case with the extradition case, this case can also be handled here in Malawi. We have seen South African people, prosecutors coming, witnesses coming. The same could be done when the substantial case is being handled, because we feel they are safe to be tried at home rather than to go to South Africa and be tried there. That's what I wanted to add, moderator. Thank you so much, Pastor Nkoma, for the additions on the points that were read in the press briefing. As we conclude, I would want to invite the chairperson of Mablem to give us the conclusion, but also an affirmative call to action after this press briefing, and also some comments that came from the floor. Mtawi no ndabase kweza lamba kuti atebase mawomalizira komanso kuti pasa chisogozo chamene ngati Mablem ikuganizira kuti nkhani itere. Msiko mkwambiri. Thank you, Comrade Clement, the entire panelists, ladies and gentlemen. I think a lot has been said. I'll speak in English and Chichewa as a summary. We have 10 minutes remaining to the live broadcast, so I'll try to make it fast. I think a lot has been said. What we are communicating first and foremost is that as Mablem, we respect the rule of law. However, rule of law has, we call it justice. Justice must not just be seen, but it must be felt. And in feeling justice, it demands that the environment has to be conducive. There are a number of challenges that have to date not been fulfilled so as to guarantee that indeed there is no fairness in the whole process. To add to what has already been submitted, we have details pertaining to how this matter has progressed, starting from applications, submitted applications that the Defense Council had submitted to the High Court. And the High Court on several occasions gave directions to the Magistrate Court in terms of how they should pursue this matter. They gave them directions on how and what issues they should consider when it comes to the actual hearing of the extradition application. Unfortunately, till to date, the actual judgment has not been released, but from the read articles or the read judgment, it is clear that the number of issues that have been highlighted as evidence, which as Mablem have, but were also submitted as evidence in court, have not been attended to. This is what is worrying us, because if they were given guidance on the areas to handle and they have not been considered, then it means it's a waste of precious time, starting from the time the case was being heard to the time a determination has been made. Our concern is that the submissions and the conclusions at the Magistrate Court seems to be speaking to the element that there is a situation where somebody just wanted to dispose of the matter. On the other hand, there seems to be a bigger hand somewhere else trying to influence Malawi government to act. This is why we are saying, as Mablem, would not want to be bullied as a nation, would want to do things in a proper manner. Malawi government, to an extent, has not demonstrated any effort to protect and defend its citizens as per the outlined submission, which is the mandate of the Malawi government. We can cite examples, for instance, of the so-called Mlekezi case, where the entire Minister of Foreign Affairs and his entourage came to Malawi to engage Malawi government and to investigate the circumstances that made them to stay here. As we speak, despite the fact that we have our embassy in South Africa, Malawi government has not done any report on the allegations that Bushiri is made. Because if you're going to court, you need to have confirmation of these allegations and challenging the South African government on the same. And as we speak, whatever has been said and we have presented to you, the government of South Africa has not denied whether they are true or not. Secondary is to state that at the magistrate, the Bushiris were not being tried on the accusations by South African government.
they were being held based on the desire by South African government to have them extradited to South Africa. So government, working on instruction from government of South Africa, wanted to send them to South Africa. And they were saying, we don't want to go because of the following conditions. Unfortunately, those conditions have not been held. That's why we are saying we seem just to be acting on behalf of somebody else to say, oh, you want him? He is coming. People have given examples of case of Jan Tunya. Our South Africa government asked us to send Jan Tunya and we complied. Jan Tunya was a Malawian. Malawi government was asking South Africa to say, we want our person to come here and answer charges. The Bushiris are not South Africans. This is a foreign government asking for a Malawian to be sent there. Any responsible government would ensure that before they can send that individual, the environment has to be conducive. This has not been attained. This is why we are saying, much as we respect the determination of the magistrate, we find it wanting in the sense that there has been no obligation whatsoever made by the ruling to press responsibility on the government of South Africa, because we would have expected them to say, we are extraditing the Bushiris on the following conditions. 1, military protection or police protection, 24-hour surveillance, Malawi delegation like the MDF, the police and the like should escort them. This is how all those things have not been given. So we're just sending them on a silver platter to say, you wanted him, you can have him. This is why we are worried to say, as a nation, we have a responsibility to protect our own citizens against this. The rest of the matters that have been said remains facts that he was a Malawian diplomat in South Africa under the Vienna Convention. The treatment of diplomats requires certain protocols to be adhered to. These were not attended to. Nothing happened of this sort. They willy-nilly arrested the Bushiri without regard to that status. Those are some of the elements that should have been considered in the determination of the Bushiri's case. So we are saying we do understand he has 30 days through which the legal team should appeal. My colleagues has just echoed our main position where we have demanded the defense team to vividly work to ensure that the Bushiris are not extradited until these conditions have been rectified. We have a step as the Mablem led by HRCC that should nothing happen in this context in the appeal that has been raised. We will also be joining the case. We have spoken to Parliament intervention. We had a case as HRCC where we engaged Parliament to assist and intervene in the matter of Estina Mukasera, who is currently held in Hong Kong. Efforts are still underway where Parliament unilaterally came in and assisted and engaged the government of Hong Kong. We would want the same to happen. Parliament must be able to deliberate and discuss this matter. But to help them, we are also proceeding to submit a petition to Parliament. If it's not this Friday, but by Tuesday, we'll have petitioned Parliament so that this matter should be tabled and discussed on the floor and the resolution made to the executive. So when that resolution is made, we are also engaging the executive government to ensure that they take serious measures to investigate and solidify their case against the Bushiris as the matters unfold before the 30 days elapse under which the ruling determines that he should be taken to South Africa. So as the Mablem, we maintain that we will continue to advocate for the rights and safety of Prophet Shebra Bushiri and his wife. We urge the Malawi government to protect its citizens from injustice and to act in the best interest of its people, especially as we approach the critical 2025 elections. The Bushiri case is not just a legal matter, it is a political issue that could shape the future of Malawi governance and its international relations. We will not allow the government to be coerced into making decisions that undermine the safety, rights and dignity of its citizens, especially when it is clear that South African government has failed to ensure justice or fairness in this case. There are several Malawians currently locked up at Lindela. How they are arrested and mistreated there is a matter that should concern all Malawians. We are saying, as exemplified by my colleague, if they have not until today apologized for detaining our president, what guarantees do we have that they can give respect to Prophet Bushiri or any Malawian that is arrested in South Africa? So we are saying South Africa must be made to uphold the dignity of human rights and ensure that all citizens of Africa are treated in accordance with the dictates of the law and ensure that
they are not unnecessarily influencing nations to act in a manner that speaks against their own citizens. Mwachidule tukunena kuti nkhani ya Bushiri, boma la Malawi, nyumba ya malamulo, komanso ife Malawi titengepo gawo, tisangotengera udani umene tili nawo kuti poti timadana ndi Prophet Bushiri. Timuyang'ane ngati mchimwene wathu, sister wathu, kuti kodi tili ife kapena ali m'bale wathu, sister wathu. Tingapange bwanji akuyitanidwa kuchikhamu chomwe sichilemekeza maufulu ndi maudindo anthu a dziko lina. Chifukwa chake malamulo a dziko la South Africa amanena momveka bwino kuti dziko la South Africa ndi anthu a ku South Africa ndi amene amakhala m'menemo. Koma anthu amene akhala m'menemo a Malawi sakupasidwa ulemu kapena ufulu umene amenera kulandira akakhala m'dziko lawo kapena akakhala m'mayiko ena. Tunena kuti kuyitanisa kwa Bushiriko ngakhale khoti la Gamula ife tigwira ntchito mochilimika ndi maloya a timu yawo, komanso mopempha boma ndi anzathu a ku parliament kuti aonesese kuti asangompereka m'baleyu chifukwa chonena kuti boma la South Africa lalamula. Tikatero ena akumanena kuti atiruza thandizo kuchokera palibe thandizo limene tinganene kuti malandira kuchoka bunga ku dziko la South Africa limene mwina lingatipangise jenkha kuti tisaime patokha. Ngati South Africa yakuyima nkuma challenge ya America, kodi ifeso sinafike ponena kuti ngati dziko tizitha kuziyimira patokha nkunena kuti simutikankhai ngati chiti chokhuza maufulu a Malawi ife kuti ateteza Malawi munjira ina ilonse imene tingapange. Ndiye tinafuna kugawa nanu nkhawa zimenezo ndunena kuti ngati Mablem tipitira kupasani information ya mmene tigwirire ntchito zathu kuonesa kuti tikafike ku parliament aphungu akambirane nkhani imeneyi, komanso tiyankhule nkuwakumbutsa atsogoleri a dziko lino komanso boma kuti lili ndi udindo lofufuza pa mfundo zimene adadandaula Bushiri kuti umoyo wawo unali wachiopsezo niko anabwera ku Malawi kuno. Komanso tinene kuti maloya awo tiyalimbikisa kuti apite ku khoti, ndipo ngati akuperewera mphamvu ifenso tilokonzeka kulowa nawo pa mlandu umenewu. Ndicho linga chonena kuti maufulu a Bushiri kapenanso a Malawi ena achokera pamene papa chilungamo chimene chitaoneke pa nkhani imeneyi. Zikomo kwambiri. Tipa nthawi ino tipempha mafunso ochepa kwambiri kuchokera kwa Atolankhani amene panel yathu iyankhe by showing of your hand. Microphone akupezani kenako tizapempha akuluakulu sogolo kuno kuti akuyankheni. Zikomo kwambiri. Tiyambe ndi apo pali dzanja kenako manja awiri amene ali apa and tizapempha anthu kuti ayankhe. Zikomo kwambiri. Fusani ndithu funso lanu. Muzichula dzina komanso nyumba yolemba kapena kulusa malo imene mukuyimira. Okay, dzina langa ndi Lloyd Mbwana, ndikuyimira Media House Malawi Post, ndi newspaper pa internet. Funso langa lipo angapo. Funso loyamba ndinena kuti kutengera ndi mmene mwaperekera uthenga wonse kuyambira 2018 icha mezi namba nkhani ufikira leroli, ndi chifukwa chani magawo onse amuno Malawi tikatengera ku parliament, ma civil society na ubatuka inoyo, amipingo sanakhalepo ndi nthawi yoti mwina akuthandizireni kuti amvetse kuti kodi Prophet Bushiri akumana nazo izi chifukwa chani. Chifukwa chani maoneka kuti mmakhalapo nokha. 1. Number 2, kutengeranso ndi uthenga umene mwapereka, bwanji simunatengenso gawo lokapereka ku khoti pamene nkhani imayamba, madikira kuti mpaka na chigamulo chituluke kuti atumizidwe South Africa kenako mudzibwera chonchi. Funso langa lomaliza, kodi Bushiri amakhala nawo bwanji Malawi kuti mwina mpakana afike apapa kuti palibe wina aliyense amene akuathandizira kuti khoti o dziko la South Africa lizindikire kuna kuti nzika yawo ikuzunzidwa moteremu. Nchifukwa chani onsewa angokhala chete osathandiza kena kalikonse? Mukuona kuti mkono wanu okha uthandizira zimene zizi. Zikomo kwambiri. Pali manja awiri apo akatha amenewo kapena dzanja wamaliziralo tipempha na akuluakulu kutsogolo kuti ayankhepo. Zikomo kwambiri. Pitiza. Zikomo kwambiri. Zinanga ndi Robert Mbetewa kuchokera ku Wireless ya Minchi. Ndimafuna ndifunse funso kunena kuti mwabweretsa nkhani iyi padakali pano
nkhani idakalibe manja mwa mabwalo a milandu. Simukuona kuti zimene mukufotokoza panozi zita kuonedwa ngati pa Chingereza matchula kuti contempt of court, because you are commenting on issues that are still in court. The other question is, how do you balance raising awareness about this issue while also maintaining that the court processes are fair, and of course that the government of the interference of government would also be seen as maybe trying to jeopardize the court processes in which the courts are supposed to be independent from any kind of interference. Thank you. Zomo kwambiri muzichulanso dzina ndi kumene mukuchokera. Joseph Mazizi ku Capital FM. Funso langa lina ndili mgawo langa limene wafunsa nzangayo. Ndimafuna kufunsa kuti tinene kuti inu mukufuna kuti boma lidzilowerera pa zochita za makhoti. Nthawi zambiri timanena kuti boma lisiye makhoti agwire ntchito mwaufulu. Pano mukunena kuti boma chigamulo chimenechi boma litere mufuna boma liyambe kulowerera ntchito za makhoti. Funso lina ndila kuti why Bushiri? Pali anthu ambiri amene ena akuvutika mndende za kwathu konkuno sanakaonekere ku khoti adamangidwa. Mwina chifukwa choti alibe mwayi wa loya kapena chani akungosungidwa ena kumaula ndi ndende zina sakupita ku khoti, anthu akuvutika. Koma tili pano kukamba za munthu mmodzi, enawa bwanji ziko. Zikomo kwambiri, ndipereke mpata kwa makosana alisogolowa kuti ayambe kuyankha mafunso ena mwa mafunso amene muna achokera kwa Atolankhani. Tiyamba ndi Ampweza Lamba. Sochokera kwa Lloyd mwina atatu nkhani yamba kuti kodi nchifukwa chani mukuoneka kuti mulipo nokha parliament politicians ndi ena, why are they not participating in this struggle? Do you think mawu anu kapena mphamvu effort yanu ititengera patsogolo? Mwakambanso za makhalidwe a Bushiri kuti kodi nchifukwa chani anthu ena sakuyankhula. Mwina mayankho akatha kukhala amodzi, anzanga atiyankhulira atithandiza. Naturally, Prophet Bushiri is a fighter. And mu spirit ya fighting imeneyo kuti amamenya nkhondo zake nthawi zambiri. Ambiri amakhala ndi chithunzithunzi chonena kuti asova, akwanisa safunika chitetezo, atere. Koma ifeyo motsatira maufulu ndi ndondomeko zimene akutsatira za wina aliyense, timakhala nacho chithunzithunzi chonena kuti wina aliyense ali ndi ufulu wachibadwidwe ndipo akuyenera kutetezedwa. Zikuyambira kaya president amene agendedwa ku Blantyre pa HHI, timabwera kunena kuti Malawi mwalakwisa, osatero mtsogoleri wathu mwaphwanya ufulu wa convoy, ali ndi ufulu wokuomberani ndi futi asilikali aja, koma isafike kumene koko timanteteza mtsogoleri uja. Awa Bushiri ngakhala ali nkuthekera kuti athauziteteza kuti mwina ali nkachuma alemba maloya ndi zina zoterozo, koma it will be and it has been unfair on the part of Malawians kumusira nkhondo yokuti amenyeka. Ani nkhondo tunena kuti si kumenyedwa Malawi muno, ikumenyedwa ndi dziko lina lalikulu lonena kuti siramasewera sirimalabadira za maufulu anthu ena munjira. Mboni zilipo zambirimbiri aperekapo chisanzo chakuti anthu amene asokoneza chuma cha dziko lawo maguptas akuwadziwa kumene ali, koma mpaka na pano sakulimbana nawo kuti extradite them, bring them here, abwereseni. No. Koma Bushiri foda uchokera ku Malawi akudziwa kuti dziko lawo tingoliuza kuti tikutsekerani ma borders, anjenjemera atibweresera munthu. Tisamapangane choncho ngati dziko. So mbali nayo ndionena kuti wina aliyense atizukute mu mtima. Nikuwatanena kuti ma MP tiafikira koma pawo khamene akumabweresa nkhani kumapezeka kuti kumachitika mademo akhapana chanchani, amayimisa debate in parliament kuti tabwani tikambirane nkhani zachitika bwanji, homeland security tiyankhuleni. Koma iyi zikudabwisa mmene muneneramu. Tikudziwa pala anthu ena malinga amene adayankhulirapo mwini wake kuti mwina ambiri amangofuna kungokamudyera, akamudyera amantaya kuti asova yekha apangayekha nkhani zache. Komanso even ifeyo timakhaso ndi malimiti madera onena kuti mwina tiyankhule malire pa maufuluwa. Chifukwa vuto la Malawi mmene tatereo muona titukwanidwa ndithu mwaja za Bushiri akupasani ndalama mwakuti kuyiwala kuti olamutati muone judgment itatuluka. We are the first organization
to question the judgment. And imeneyo ikubwirisanaso ndi achiwiri Robert Mbetewa, I think so, where he said kuti chifukwa chani why Bushiri tunenera chifukwa chano kuti amalawi tindika mtima kunena kuti sungachite chinthu pokhapokha wina akupasika kena kake inducement, koma ifeyo tinazipereka kuna timenyera maufulu a anthu muyang'ane munika kumanjako mwakamba nkhani yako mabwalo kuti kuli amalawi ambiri amene ali mabwalo munika amayenda daily kuyambira mama mpaka madzulo amakhala ku court kupanga milandu ya anthu amene akhalisa palimandi ma prison mwathu under Klapak, bunge lawo la Klapak ndi pass pa Legal Services Institute amakhala daily, koma mwina poti sinkhani zazikulu atolankhani simmazikamba, koma on a daily basis akangozuka amapita kumaula, amapita kachere, amapita kuti kukaonesesa kuti amalawi amene akuzunzidwa mu ndende akhala nthawi yayitali maufulu awo akutetezedwa. Ndiye chimozimozi tunena kuti iyi nkhani ya Bushiri kwa ife tikuitenga pa ango onena kuti 1 maufulu ake amphwanyidwa, 2 nkhani za amalawi amene ali ku South Africa ndi zokhumudwisa zonena kuti ngakhale ali kumene kuja ife amalawi timayembekeza yesa akutumiza maranzi sakutumiza katundu, koma anzathu aja amakhala akuvutika. Our friends kumene uja sasa mala za kuti iwe ndi mlendo kapena foreigner munjira yanji. So tikutengera kuti mmene tingamutayire Bushiri pa nkhani iyi zipanganso chiopsezo kwa amalawi amene akukhala ku South Africa ku ndiye zisanafike poti pa west tiye ndionise kuti zimezi sizinachitike. Mwatiuza kuti fajani siti nalowe nkhani mosafuna kuphwanya malamulo kapena chani, koma anthu amene takhati kuyisatira nkhani imene kuyambira 2018 sitimayembekeza kuti chigamulo chikhoza kutuluka mmene chinatulukira muja chifukwa evidence is overwhelming and it was like a shock to us kuti nkhani cheteoneni kumene yatembenukiranso mwayiona. So to us it was a straightforward case. We understand and we know kuti pama documentation ena ake out of the 9 cases that were being tried, there is a certain minister who signed for 3 cases kuti whatever happens these cases they should stand. The judge, the court may have been compelled to remain with those cases because there is that commitment, unless Wina Wamphamvu High Court removes that immunity on those charges. We may find fairness in the whole matter. But we are saying it's not over until it's over. Ngati zipitire west will be able to intervene and come in and ensure that fairness is achieved. It can indirectly also answer question now, do you want the judge, the executive to interfere? Maarms also are amaenda pauka, and they can discuss matters on their own without in any way being seen to be interfering. All we are saying is, can Parliament be able to discuss the Bushiri's matter or situation fair in attainment of human and people's rights as per the African Charter on Human and People's Rights? Are they safe? Are they being protected? They should demand a statement from the Malawi government. Can you explain what you are doing for the Bushiris? As it stands, you hear if you to Asapite to South Africa. What have you done as a citizen under Section 12 of the Republican Constitution? No governance of state is derived from the people of Malawi and can only be enjoyed to the extent of the existence of trust. If Bushiri does not have trust on his government, what does it tell of the rest of the 20 million Malawians? So Boma, Lindu, at the executive level now, president, cabinet minister, to be able to make a position, they should have a position on the matter of Bushiri. So coming in now, my issues on Sametu Gwane now, Gudiga Amina Limukoti, they are not a secret. If you read the docket, Yagu Court, all these, what we are saying, are already known by the court. Atolankhani Aponya a new evidence which has not been presented in court, then you can say you are interfering or you want to interfere. But as we speak, nothing that we have said is known to the court. Our concern is, why did the court not entertain such information? I thought I could highlight those quick reactions and ask my colleagues to add if I have missed any. Thank you. Yes. Yeah, I think, Lloyd, in our statement, 9 out of 10 Malawians, if you ask them, they don't agree with extraditing Bushiri to South Africa. And that's a fact. And Amalawa mbili ndi tu akutsatira. And even issue hii ngatimukumbukira, I think it was 2022 when you think about South African High Commission, tinapita ndi thousands of Malawians ukapita petition yathu. And ndi kukhulupira kuti tangoti mawa kuti ayi Malawi amene sagwiza ndi nkhani imene itendi kumanene pansewu, you would see millions in the streets, because there are a lot of people that indeed agree with this position and they don't want to see Bushiri extradited to South Africa. That I agree. In terms of those other groups, I think
imapanga depend on the variation of their choices. Komano privately, we've talked with a number of institutions which have shown support. Maybe now, maybe it's time when people can come out in the open and say, stand for what they believe in. Yeah, you had asked now, what did you want the government to intervene in matters in courts? I think let us be honest. Court, simakasaka KCI. Court is moved. It has to be moved whether privately by you and I when you're going to civil cases, or the established institutions that it goes for criminal cases. Even in case ya Bushiri, achikhala kuti Bushiri na abwera ku Malawi, the police did not arrest him. Mwina bwezi wantu kungoyanganana. It was because the court were moved by the state. Now, when you talk of the state, who was prosecuting this case on behalf of government is the Director of Public Prosecution. It means it is him who has been moving this case. Who does the Director of Public Prosecution report to? The Minister of Justice. You and I are aware in Malawi no more. The DPP has discontinued cases court at his own jurisdiction when he thought now that case mindugo and ditete. What it means, if indeed the government agrees Bushiri is going to be dead in South Africa capital, he's been persecuted, his rights are being violated, the DPP has a mandate to say, let's stop the process until the South African government addresses these issues. Our plea here is to say, why don't the government of Malawi, first and foremost, demand number one, what has the South African government done to address the issues that we raised, that Bushiri raised against his fairness and abuse of rights that he faced South Africa. Since 2018 to date, by now, South African government should have had a report, done the investigation, have a report and say to my government, so no, we investigated these issues, this is what we found out. In absence of that, it means we are working in a situation where both the South African government and Malawian government are assuming that what we say about the person of Bushiri is false, which is where we are worried. So we believe in the very same powers that are vested in the Director of Public Prosecution, which it does not in any way say interfering, because he's got the powers to say, why don't we first of all address the concerns that Bushiri has? In absence, that may be the DPP and the executive doesn't want. That's why we want to compel Parliament to say, looking at the powers that the DPP has, why don't you as Parliament intervene? That they must address these grey areas before we proceed with everything. To that extent, I don't think it would be say we are intervening with the court processes. The court, if tomorrow is told, no, the director says, let's hold this, the court will wait. The court waits after being moved. Who moved them? As I already indicated, the institutions that are mandated by government to move criminal matters, as well as even you and I moving civil matters. If I take Robert to court and decide to withdraw, the court cannot force me to say, no, why are you withdrawing? I will still continue the case. I think it doesn't go that way. So we are not saying we are going to interfere with the court processes. We are not saying the government must interfere, but we are saying using the powers that they have already demonstrated other powers. Can't they, as the executive, who are mandated in Section 12 of the Constitution to protect the rights of citizens of Malawians, show probable cause that indeed their citizen who came to seek refuge, their citizen who seeks protection, has come and they have addressed those issues. Now all grey areas have been addressed and they are comfortable. In that way, we will not have a problem. But in absence of what the Malawi government has done so far, what South African government has done to ensure safety and security and protection of rights, we will have a problem. That's why we are demanding those things. And that's why we're even saying, you being the citizens and I being a citizens, knowing that we've got the power within the Constitution, it is our fiduciary responsibility to protect each other where we see there's no protection coming from the people that are entrusted with power. Zomugambiri. Kwambiri ndikuona so phindi zoja pakwambi 2 minutes bwana Muhango kuti nawo saikire ponde makakena kolo. Okay, thank you. I'll try to be quick, but I think let me start by pointing out to probability of inflicting double injuries on a person who is suspected to have committed offense in South Africa. So we understand that since the family moved to Malawi or escaped from South Africa, the South African government has confiscated his property, including bank accounts. I'm deliberately using the word confiscation and not freezing,
because those are two different understandings. So if you confiscate, you already cause suffering on a person. That's already a judgment. And you want to bring the same person to another form of judgment by now undertaking criminal proceedings over matters that also relate to financial, matters that are financial in nature. Now, I don't think the law works in that way. There was a question from Joseph Mazizi, which was to do with why the Bushiris and not others in our prisons. But my chair has attempted to respond to those issues. There are lots of those Malawians who have been helped by us as civil society organizations in the country, removed from a conviction or before conviction, prevention of conviction, including diversion. So quite a lot of those cases that have been rescued by the works of civil society organs, including some of us who are sitting here because we work in the judicial system as well. Then the interference, I think our commenting on the matter is to the extent that the case has been decided by a court. So we are not discussing a matter which is freshly in court at the moment, but the matter that has been decided upon by a court. Thank you so much. Thank you so much. Zikomo kwambiri pomalizira chair Mutseke ndikuthokoza Atolankhani onse amene anatijoyina chakumasana kuno. Zikomo kwambiri. Ndiye mwathokoza kale. Tithokoze once again anzathu Atolankhani pobwera. Timayamika kuti tikakupemphani tikumane mabwera. Tiyeni tisachitengere mkwiyo koma tiyang'ane ngati chinthu cha dziko lonse. Timalandira maganizo advise kuti mwina pakuti mukonze motere ine monga anzathu Atolankhani so mmakhala mukumana ndi ena osiyanasiyana mdziko muno amakuza niso mbali zina zimatithandiza chifukwa zimene zingatithandize kumanga dziko lathu. Tiyeni pamene nzathu ali pa mavuto tisaombere m'manja, tisasangalale kuti tinkafuna atere, koma pamene wakumana ndi mavuto tikhalirane limodzi chifukwa nkutero ndikumene tingaziwike ngati Amalawi ana kamodzi. Zimakhala zogwesa ulesi kuti pali madera ena kuti mwina maiko akunjawo kuti upeze mavuto amakhala kuti ndi Amalawi anzako akakunenera kuboma la kumeneko kuti ayi uyu akukhala alibe mapepala. Tiyeni tizikondana tokha pamene tili m'malo akunja ngati yawo chifukwa ndiko malo konena kuti kulibeko wina amene angakuteteze. Nde uyu anabwera ku Malawi kuno ali kuno. Tiyeni tinthandize komanso lithandize boma lathu kuti lichite chinthu cholondola kusiyana ndi kuti mwina angovomereza kuti azipita chifukwa kutero tipereka chithunzithunzi choyipa pamene anthu ena akhalenso akuimbidwa mlandu ka dziko la South Africa kapenanso kuti chilungamo chikuyenda bwanji mdziko muno. Ndikuyamikeni ndikupempha kuti Ambuye akhale nafe ngati dziko pamene tupita chitsogolo komanso kuunikirana nkhani zikuluzikulu zimene zimatikhuza ndi kutisokoneza umoyo wathu. Zikomo kwambiri. Ambuye akudaliseni nonse munali muno komanso Amalawi amene mmatitsata pa masamba mchezo kapenanso pa TV ndi Radio Zodiac Times ndi ma station yosiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Usiku madzulo abwino. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.